Hi and welcome to my channel. I'm Pauline. Today we're going to talk about the verb werden. Werden is multifaceted. The complexity, variability, and the nuanced nature of this verb calls for a video of its own. So many versions. Werden, wurden, worden, geworden, würden. The multiple layers makes this complicated and confusing. And if you would look up the word werden in a dictionary, you would see that the signification and therefore translation differs, which makes it tricky. Werden ist unregelmäßig, an irregular verb. And today we're going to sort out when to use what. The good news is all of those versions stem from the same verb. We're gonna start by taking a look at the conjugation for different tenses. Präsens. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Präteritum. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Perfekt. Ich bin geworden, du bist geworden, er, sie, es ist geworden, wir sind geworden, ihr seid geworden, sie sind geworden. Konjunktiv 2. Ich würde, du würdest, er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Werden has an important function because it can be a vollverb or a Hilfsverb. Vollverb is a main verb. It is independent and self-sufficient and it can single-handedly convey a message. Werden as main verb is used to express a process, a change, or a development. Most verbs are vollverbs. As an example, ich male. There is only one verb in that sentence, and that's the main verb. And we don't need anything else. Hilfsverben, helping verbs, auxiliary verb. It supports and cooperates with other verbs. Helping verbs are used to form different tenses for different verbs. As an example, ich habe gemalt. To be able to form that tense, the perfect tense, you need a helping verb. In this case, habe. And this is the reason why helping verbs are so important and crucial. So werden, just like haben and sein, is also a helping verb. We're going to talk about 6 different situations. And I'm going to give you an overall view. 2 of those situations as vollverb, werden plus Nomen, werden plus Adjektiv. And 4 of those situations as Hilfsverb, werden plus Futur 1, werden plus Futur 2, werden plus Passiv, and werden plus Konjunktiv 2. So the first example, werden plus noun. To become something when you grow up.
And we're going to take 3 different tenses: Präsens, Präteritum, and Perfekt. Leo wird Pilot. Leo wurde Pilot. Leo ist Pilot geworden. To form the perfect tense, Partizip 2, also called Partizip Perfekt, you need 2 verbs. So you need a helping verb. In this case, ist sein. So the second example, werden plus adjective, very common. 3 tenses again. Ich werde langsam müde. Ich wurde langsam müde. Ich bin langsam müde geworden. Hilfsverb. Werden plus future tense. To construct this, we need werden plus main verb in infinitive. So, future tense is used when you talk about the future or to express what we expect or assume will take place. This could be plans, forecast, prognosis, promise, resolution, assumption, demand. We're going to take a couple of examples. Ich werde dich vermissen. Wir werden uns morgen treffen. Ich werde nächste Woche verreisen. Morgen wird es regnen. Nächstes Jahr werde ich dich öfter besuchen. Arguably one of the most common New Year resolutions. Im neuen Jahr werde ich mehr Sport machen. Sie ist krank und wird wohl 3 Tage zu Hause bleiben. Du wirst jetzt sofort die Liste fertig machen. Now, instead of Futur 1, you could also use present tense plus time indication. As an example, instead of saying ich werde morgen kommen, I could simply say ich komme morgen. Hilfsverb. Werden plus Futur 2. To be able to construct this, we need werden in present tense plus Partizip 2 from the main verb plus haben or sein. Future perfect is used to express an event that will be completed in the future. Past tense in the future, if that makes sense. Rarely being used, but we're gonna take a couple of examples. Morgen diese Zeit werde ich in New York angekommen sein. Bis zur Prüfung wird sie alle neuen Vokabeln gelernt haben. Now, this is normally not used. Instead of that, what is being used is perfect tense plus time indication. As an example, instead of saying in einem Jahr werden wir die Sache abgeschlossen haben,
You could simply say, in einem Jahr haben wir die Sache abgeschlossen. And this is much more common. Hilfsverb passiv. To construct passive, we need werden plus Partizip perfect from the main verb. In the passive form, what happens is important. The act itself is in forefront rather than the person performing an act. The person is, in this case, irrelevant or unidentified. Just to have the comparison, we're going to compare an active and a passive sentence. Active. Eva hat den Urlaub gebucht. Passive. Der Urlaub ist gebucht worden. Now you may ask yourself, why worden? Well, because werden has two Partizipien, geworden and worden. Worden is the shortcut version. GE drops. Let's take 3 sentences in passive. Der Kuchen wird gebacken. Der Kuchen wurde gebacken. Der Kuchen ist gebacken worden. See, you could never say der Kuchen ist gebacken geworden. That's a no-go. You can never apply Partizip to twice, one after the other. That would be very strange. You cannot do that. So, a good tip for you, whenever you see Partizip 2, you should always apply the shortcut version without GE. Whenever you see Partizip 2 in a sentence, you need to apply the shortcut version. So, when do we use geworden and when do we use worden? Let's take an example. If werden is the main verb, as an example, sie ist Mama geworden. Now, if werden is a Hilfsverb, helping verb, as an example, sie ist gestern operiert worden. Hilfsverb, werden plus Konjunktiv 2. To be able to construct this, we need würde, often in combination with gern or gerne, plus infinitive of the main verb. The past subjunctive is used to express wishes, aspirations, assumptions, polite requests, conditional and unreal scenarios. We're going to take a couple of examples. Ich würde gern in Hamburg wohnen. Ich würde gern ans Meer fahren. Wishes that cannot be fulfilled at the moment. Ich würde sehr gern kommen. Würden Sie mir bitte helfen? Ich würde sehr gerne zu deiner Party kommen, aber leider habe ich keine Zeit. Wenn ich eine Prinzessin wäre, würde ich eine Krone tragen.
For some verbs, werden being one of them, Konjunktiv 2 is being used. But for most verbs, it's much more common and easier to just rewrite and use Würden plus infinitive. This way you can avoid complex structures and sentences. We're going to take an example. Er flöge nach LA, wenn jemand eine günstige Unterkunft anböte. You see, this is pretty overkill and stiff. Instead of that, you could simply say, er würde nach LA fliegen, wenn jemand eine günstige Unterkunft anbieten würde. Much easier, straight up. I hope I was able to shed some light on this matter. Until next time, take care.